So you're going to be hearing Daniel Osorio and his band, and they will give you a short version of the cantata of the other 11th of September, referring to the Chilean 11th of September, the history before, during, and after the putsch, and with it, an homage to Salvador Allende and Víctor Jara, headed by We Do Not Forget, it is called. Gracias, gracias, gracias. Sie fragen sich bestimmt, warum wir singen. Wenn unsere Leute ohne Umarmungen geblieben sind, das Land fast tot vor Traurigkeit und das Herz des Menschen zerrissen wurde, noch bevor die Scham explodiert. Sie fragen sich bestimmt, warum wir singen. Wir singen, weil die Grausamkeit keinen Namen hat, aber stattdessen hat ihr Zweck einen Namen. Wir singen, weil die Überlebenden und unsere Toten wollen, dass wir singen. Sie fragen sich bestimmt, warum wir singen. Wir singen, weil es auf die Ackerfurche regnet, weil wir lebendig sind und weil wir nicht zulassen können und nicht zulassen wollen, dass der Gesang Interpreters apologize. We can't hear what's being said on stage. Wir singen, There seems to be weil der a Schrei nicht genug problem, ist and I think und auch nicht technicians das are Weinen sorting und it out. die Wut. Wir singen, weil wir an die Leute glauben und weil wir die Niederlage besiegen werden. Wir singen, weil die Sonne uns erkennt und weil das Land nach Frühling duftet und weil in diesem Keim, in jener Frucht, jede Frage ihre Antwort findet. In der Ferne sind sie zu hören. Tausende von Chilenen auf den Straßen. Sie feiern. Dort, weit von hier, ist die Stimme des Genossen zu hören. Unser Genosse. Wir haben gewonnen. Wir arbeiteten viele Jahre, um die 40 Maßnahmen für eine wirkliche Volksregierung durchsetzen zu können. Eine Regierung für die Arbeiter und für die Bauern. Wir arbeiteten Tag und Nacht, damit der Genosse demokratisch zum Präsidenten gewählt werden konnte. Die Leute überfüllen die Straßen mit ihrer Freude. Sie können kaum glauben, dass der alte Traum endlich wahr wird. Auf der Alameda sind jetzt Hunderttausende Arbeiter in einer so großen Volksfeststimmung. Alle umarmen sich vor Freude. Mütter, Jugendliche, Kinder, Arbeiter, Bauern, Lehrer, Künstler, Intellektuelle. Alle singen. Alle lachen, alle weinen. Salvador ist jetzt nicht mehr der Genosse Allende, sondern der Genosse Presidente.
Si nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile, así es que a poner el hombro. Vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez entiendan, mujer y hombre todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Todos vénganse a juntar, tenemos la puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro con la unidad popular. Ahora somos gobierno, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. La patria se verá grande con su tierra liberada, porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha, ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres y como seres humanos podremos vivir en Chile, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Ich bin stolz, ein Bauer zu sein. I'm proud to be a farmer who is allowed to express his opinion, who can pass on his experiences, who decides themselves and can say where he wants to live and how he wants to live within the population of Chile. I'm proud of that. We're an example in Latin America, and all that we owe to the Allende government. Now, we as farmers can say everything what we feel, think, and wish. For a long time, we had to be silent and stay silent. The patron was the one who said what had to be done. We lived in tiny huts with just a small plot of land rented out by the patron. But to get that, we had to work for him from the beginning of the day to the end of the day. We produced everything that we owned. We had hardly anything to eat. Our children never stayed in school for long because they also had to work for the patron. We're not like birds or fish who can live from the sea or the sky. We are people who live from the land. The people's government believes in us. The plot of land not being used by the large landowners are distributed to us farmers. We are the ones who can use it.
el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos para crecer. Estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Traemos tu fuerza y tu valor a combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer. Estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Im September In 1973 September spitzte sich die Lage 1973, zu. the situation Zum got Bürgerkrieg. fierce. Die rechtsorientierten politischen A Gruppen civil töteten, war verbreiteten Chaos, was Angst und caused. Schrecken. The right-wing Die groups Situation spread wurde unerträglich. terror and horror, Am 11. killed people. September The situation was 1973 unacceptable, sollte in der intolerable. Technischen In the Universität Technical die University in Ausstellung 73, Por la vida, Por la contra el vida, fascismo contra el für fascismo, das Leben for gegen den life Faschismus against fascism eröffnet werden. was an exhibition that was Präsident meant to be Allende started. President hätte daran Allende at that teilnehmen time sollen. was meant to take part Aber an diesem Tag and inaugurate sprach this Allende exhibition, nicht but at that in der day, Universität. Allende did not go to the Aus seinem university to Büro talk there. und He im was Radio in his live office übertragen and wurde an spoke jenem grauen Morgen from his die office letzte over Botschaft des radio Genossenpräsidenten his last an sein Volk. message from the coming Denn president to the es war der people. Tag It was the des day Putsches. of the coup d'etat. Esta será seguramente la última oportunidad It's que me pueda
last time that I can turn to you, the Air Force have bombed radio portales, broadcasting installation, workers of Chile. I want to thank you for your loyalty that you have always shown to me, for the trust that you have put in me as a person who only embodies the desire for justice and who gave his word to obey the Constitution and the laws, and who did so. I turn to the women of the country, to the female farmers, to female workers, to the mothers who took care of our children. I turn to the clerks of Chile, to the patriots amongst them who have been fighting against the coup, which has been staged by those who want to defend the advantages of capitalism only for themselves. I turn to the young people, to those who sang, who expressed their joy. I turn to the men in Chile, to the workers, farmers, intellectuals, to those who are going to be persecuted, because fascism shows its ugly face after just a couple of few hours in these countries. They bombarded railways, destroyed gas pipes. History will judge them. Radio Magallanes will be stopped from broadcasting, but doesn't matter. You will continue to listen to them. I will always be with you in your memories, memories of a decent man who was loyal to workers. But people have to defend themselves without sacrificing themselves. The people must not be humiliated, must not allow to be humiliated. I believe in the workers and the future of Chile. Others after me will be able to overcome this bitter moment in which we're being betrayed. You should know that sooner than later, new alleys will be opened, grand alleys will be opened, where free people will be able to march to build a better society. Long live Chile, long live the people, long live the workers. These will be my last words. And I'm certain that my sacrifice won't be in vain. I'm certain that it will have been a moral lecture which is going to punish those who betrayed the people. Allende and his comrades put up resistance from the President's Palace La Monera, but only a couple of hours after the speech he died, and his followers got disappeared. Victor believed it was his obligation to go to the university. He didn't want to escape, so he went to work this day. And after having arrived there, university was encircled by the military, and everybody within the university were detained. They were brought to the Estadio Chile, to the stadium. This stadium had been turned into a horrible concentration camp at that point in time, which is where Victor was recognized by the leader of the camp as a dangerous communist singer. He was tortured, and another of the prisoners told us on 17th of
September, Victor turned to me and asked me whether I have pen and paper, and I gave him a couple of papers from my notebook, and only after that he started to write his last poem. In very small letters, minutiae letters, he wrote as fast as he ever was able to write. He tried to pen down the horror that Chile experienced in the form of a poem, to inform the world about it. And after the soldiers took him long, for the umpteenth time, to be tortured, Victor gave me this paper in hiding. And I decided spontaneously, after he had been brought away, to copy this poem onto empty cigarette packages, and I gave these copies to two comrades who were about to be released. The original I kept and gave to a shoemaker, an old shoemaker, who hid it in the soles of a shoe. The soldiers caught the shoemaker with a poem, and the same happened to one of the comrades with a copy, and only one of them was able to smuggle out one of the copies. Another one was able to send the poem to Argentina, from where it was sent to Victor's wife, who was in the UK at the time. Ay, canto, qué mal me sales cuando tengo que cantar. Espanto como el que vivo. Espanto como el que muero. Espanto de verme entre tanto y tantos momentos del infinito. Es sind 5000 von uns hier in diesem kleinen Stückchen Stadt. Wir sind 5000. Ich wüsste gerne, wie viele wir sind I would like to in den know Städten how many of und us im there ganzen are in the Land. cities and in the whole country. Hier allein sind 10.000 Hände, There are die 10,000 pflanzen hands und die here Fabriken betreiben. who plant Wie viel plants Menschlichkeit, and run factories. ausgesetzt dem Hunger, How much der humanity Kälte, is exposed der to Angst, hunger, der Qual, cold, der Unterdrückung, fear, dem Terror, oppression, dem torture, Wahnsinn. madness. 6 von uns sind verloren, wie im 6 of Weltraum. us are lost. Einer Lost in tot, space. One is dead. einer geschlagen, wie ich One nie geglaubt beaten hätte, in dass a way I ein would never have Menschenwesen believed geschlagen that a werden human kann. being can be beaten by another. Die anderen 4 The other wollten ihre 4 Qualen beenden. wanted to Einer end sprang their ins Nichts. suffering. One jumped Einer schlug den into the Kopf gegen die void. Mauer. One bashed Aber their alle head against mit the dem wall. starren Blick des But Todes. all ended up with Was the für ein Grauen die empty Fratze des Faschismus look schafft. Sie of führen ihre death. What a Pläne horror mit fascism messerscharfer creates. Präzision They aus. carry out their Ihnen ist plans alles gleich. with such Für sie ist Blut precision. wie ein Everything Orden, is the same for Schlächterei them. Blood is eine like an Heldentat. order that they can wear with pride. Oh Gott, Slaughter ist das is die an Welt, act die du of geschaffen heroism. hast? God, is this the world that Dafür you've deine 7 created? Tage voller Wunder und For Taten. this, you Wir spent sind 7 days creating 10.000 the Hände, world. There are die nichts 10,000 produzieren hands here können. who cannot produce Wie a viele thing sind at wir the im ganzen moment. Land? How many are there Das in Blut the unseres entire Präsidenten, country? The unseres blood of our Compañeros, president, our wird kühner kämpfen compañero, als Bomben will und Maschinengewehre. fight better Auch than unsere bombs Faust and wird wieder rifles. We too will fight Wie again. schwer ist das Singen, How hard it is to wenn sing ich den Schrecken singen muss.
If I have to sing Den Schrecken, den ich lebe, the horror that I den live Schrecken, den through, ich sterbe, the horror that I mich die selbst in, unter so vielen Augenblicken der Unendlichkeit zu sehen, in seeing denen myself Schweigen in und so Schreie many moments das of Ende meines silence, Gesanges sind. Was ich hier ending in sehe, screams. habe ich nie gesehen. What I'm seeing here Was is ich something I've gefühlt never seen habe before. What I und was ich have fühle, felt here, wird den I will Augenblick never erschaffen. feel again. And all of this will create each moment from here on. Um den Mann des Friedens zu töten, To kill um seine a man saubere of Stirn mit peace, Albträumen zu bedrucken, to mussten sie press selbst zum nightmares Albtraum on werden. himself. They had to become a Um den nightmare. Mann des Friedens zu besiegen, To mussten sie den größten Hass der prevail Welt, over die the man Flieger of und peace, die the Panzer versammeln. greatest hatred in Um the den world Mann des had to Friedens be zu bezwingen, collected to mussten sie force ihn the man of peace. They bombardieren, had to in Flammen setzen. bomb Denn der him, Mann des Friedens set war him eine Festung. afire, because the man of peace Um den Mann was des a Friedens zu töten, stronghold. To kill mussten the sie man den of peace, schmutzigen Krieg auslösen. they had to trigger a Um den Mann dirty des war. Friedens zu besiegen To und prevail seine over the man bescheidene of peace und ohrenbetäubende Stimme zum Verstummen zu and bringen, to silence mussten sie his den Horror voice, in den Abgrund stürzen. they had Mehr to umbringen, um mehr kill umbringen zu können. more people in order Um to den kill Mann des even more Friedens zu people. bezwingen, To mussten sie ihn to mehrere win over the Male man of ermorden. peace, they had to murder Denn him der Mann des again and Friedens again, because the man of war peace eine Festung. was a stronghold. Um den Mann des Friedens zu töten, To kill mussten sie the sich man vorstellen, of peace, dass they eine had to Truppe, eine imagine Armee, eine that Herrscher, eine Brigade sei. he was a Sie mussten troop, glauben, a wäre ein battalion. Heer. They had to believe he was an Aber der entire Mann des army. Friedens war nicht But the mehr man als of ein peace was und hatte only in a seinen people, Händen ein Gewehr and in his und ein hands Mandat. he had one Und weapon and dafür one waren noch mandate. mehr Panzer, And for mehr this, Groll, mehr Bomben, there were mehr more Flugzeuge, tanks, mehr more Schande planes, and Denn der even Mann des more Friedens violence war necessary, eine because the Festung. man of peace was a Um stronghold. den Mann des Friedens zu besiegen, To mussten prevail sie eine over the man of Laienbruderschaft peace, mit dem Tod eingehen. they had to Und enter mehr umbringen, into mehr umbringen zu können, brotherhood with mussten sie death. sich To selbst kill zu einer more and more, they had to gepanzerten make Einsamkeit themselves den condemned to Mann, an armored der ein isolation. Volk war, zu töten, To kill the mussten man sie who was a das people, Volk they had verlieren. to lose the people. Tengo fe en Chile y su futuro,
Superarán otros hombres el momento en que pretende imponerse la traición. Sigan sabiendo ustedes, compañeros, se abrirá la grande alameda por donde pase el hombre compañero, para siempre su libertad. Y se abrirá la grande alameda por donde pase el hombre compañero, para siempre su libertad. Estas son mis últimas palabras, con la certeza que mi sacrificio y el de ustedes en vano no será. Sigan sabiendo, queridos compañeros, que una sanción moral castigará esa traición, cobarde felonía, desde momento amargo y gris. Se abrirá la grande para siempre su libertad. Y se abrirá la grande alameda por donde pase el hombre contento, para siempre su libertad, 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 libertad. Vielen Dank. Thank you very much. Thank you. Tatsächlich war für mich und auch für meine Genossen hier For me and for my comrades, it's really been a dream to be here and play for you. Our dream has come true to be here, so thank you very much und for being part of it all. eine Hommage And this is a homage, a kind of hymn, and I think you recognize this song. This is our own version of this song that we're going to sing for you now, and you're very welcome to join in. De pie cantar que vamos a triunfar.
vida que vendrá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán. Dirá, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza